أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa ko kuma in ce barkanmu da haduwa a cikin wannan ainihin kamfani mai tarin albarka kuma wanda yake kawo muku kayace-kayace da kuma training da lessons kala-kala akan wannan harka na forex trading. So kamar yadda kuka sani cewa shi wannan kamfani na EXCO trader da kuka gani dama ya gaya muku cewa akwai ainihin manhaja da zai buɗe muku domin gabatar da training da zai yi wa mutanenmu especially Hausawa domin gudanar da wayannan harkoki da mutanenmu da suke nesa. Sanin kowa ne ya sani cewa ga wayanda suke halartar webinars da kuma ainihin ma'ana training da ake yi online kenan. Mafi yawancin su wasu suna dan bada korafin cewa ya kamata a samu musu da harkar da za su dinga yi ainihin da wannan yare namu na gida ma'ana yaren Hausa. So wannan kamfani na EXCO trader kamar yadda kuke gani forex broker ya kawo muku wannan ainihin manhaja wacce za ku dinga amfana da wannan, wanda mutum ko da baya gane harkan turancin to shi ma wannan manhaja za ta koyar da waɗannan abubuwan, za ta dinga saka muku bayan physical training ma'ana physical na aji da ake yi, za kuma ta dinga ajiye muku videos masu amfani wa'anda wannan kamfani yake saka muku domin ku dinga amfana ko da yaushe don kamar shiga aji da kuma gudanar da harkokin wannan hada-hada. So wannan dai shine kuma wannan sunan ainihin manhaja taku gashi nan kamar yadda kuke gani, ga logon kamfani, ga EXCO trader da aka rubuta. Kowa ya riga ya san cewa suna trading ne forex broker suke, kuma kowa ya san amfanin su da yanda tsarin abubuwan su yake tafiya. Ga EXCO nan ga komai gashi kamar yadda kuka gani a nan gurin an rubuta cewa Hausa shine abin da za a yi. So kawai mutum ya yi tunanin cewa zai samu wani content a nan gurin wanda ba na Hausa ba, kamar yadda kuke gani Hausa ita ce. To kaɗan daga ciki dai wannan shine kaɗan na introduction kafin a riga a fara waɗannan. Sannan banda wannan abubuwan da aka gabatar a wannan manhaja, akwai kuma ainihin gurare da kamar yadda kuka sani take gudanar da lesson da lakcoci da komai ga waɗanda ba su samu damar kalla a nan ba. Kawai dai abin da ake so duk wanda ya sani, idan ma har kai baka aiki da wannan kamfani, za ka iya yin subscribing domin amfana, domin ilimin na kowa da kowa ne, ba wai dole sai ainihin waɗanda suka yi rijista ko kuma waɗanda suke amfani da shi ba. Wannan da kuke gani kamfanin ne, akwai menu kamar haka, akwai komai da komai ga start trading, kowanne da kuke gani nan sun riga sun samar muku abubuwan da kuke bukata. So kadai dai shine kowane guri za a samu a yi wannan bayani akan wannan manhaja domin ku amfana kuma ku kalli abubuwan da suke yi, kuma kuna dai gani cewa akwai English version, akwai ainihin Hausa version. So wannan bangaren Hausa ne wanda insha Allahu duk abin da kuke bukata za ku same shi a nan da bayanai dalla-dalla. Idan ma mutum bai gane ba kuma akwai bangaren da zai rubuta tambayarsa ma'ana comment section kenan, za ka rubuta comment da komai da wasu abu, kuma gurin da zaka ajiye comment ɗinka ko tambaya wacce insha Allah zaka samu amsar ka yanda ya kamata. A sanin kowa ne ga waɗanda suka fara halartar training na wannan kamfani da kuma ainihin training da aka gabatar a baya a gurare daban-daban, irin su misali training da aka yi a Kano, akwai guri katafaren guri da aka yi ma'ana irin su Bristol Palace da kuma irin su Royal irin su Central Hotel da gurare dai kala-kala waɗanda su ma dai za a ci gaba da gabatarwa. So amma ya danganta da yanayin mutanen da suka nuna bukatar su a wannan manhaja, saboda a can ainihin kamfani akwai waɗanda muke bawa training a wannan bangare waɗanda Hausawa ne, to mafi yawanci mukan samu korafi daban-daban da wasu ba sa gane turancin da ake musu, sai dai su gane na yaren Hausa da aka yi. To alhamdulillah sauki ya samu kuma dama ta samu, an riga an kawo muku wannan manhaja akan wannan channel mai suna ga ta nan EXCO trader Hausa. Kana zuwa YouTube da ka rubuta zaka ga ainihin bidiyo ɗinsu da Hausa, da kuma an rubuta an saka komai da logo da wani abubuwa, sannan zaka je ka kalla. Idan ka kalla sai ka danna like, bayan ka danna like zaka danna subscribe domin ka dinga samun notification don duk training ɗin da ya zo ba zai wuce ka ba. Sannan abu na biyu, abin da ake so, ba a so ka tsallake kowane training. Idan kana so kowane training ma'ana idan kana so ka zama successful a wannan harka na forex trading. So kaɗan daga ciki da wasu abubuwa, abin da ya zami nan gaba za mu zo mu bayani akan yadda zaka samu account ɗinka cikakke, domin account ɗin kala-kala ne, yanda ake buɗe shi, da me kake bukata da wasu abubuwa. Yanzu ba a yadda kowa ya buɗe account ba tukunna, gabatarwa ne domin kana buƙatar bayani ɗaya bayan ɗaya.
kamar yadda aka rubuta 3 step to your first trade, wannan shi ma duk za a gani, sannan kuma an sauƙaƙa abun ga waɗanda ba su da wannan ilimi akan wannan harka. Kowa ya riga ya sani cewa forex trading harka ce da ake yin cinikayya a yanar gizo-gizo, ma'ana ka siyi wannan kuɗin na wannan gari, idan ainihin kuɗi wancan ƙasar ya riga ya tashi sai ka je ka siyar, ma'ana muna kiran shi da turanci buy low sell high, ma'ana ka siya lokacin da kuɗin ka za ya karye, sannan ka siyar lokacin da ya tashi domin samun riba. Wannan shi ake kira forex exchange. Ma'ana misali yanzu ina da dala a hannu, to dole misali in ina so na canjar da dala ɗin nan a bani euro, to zan garzaya kasuwar wafa. Idan na je kasuwar wafa zan tambayi price, to wannan price ɗin shi ake kira analysis, wanda shi ake yin shi online anan. Shi kuma analysis ɗin ba kai tsaye ake yin sa ba, dole sai ka riga ka koya, wanda wannan manhaja mai suna EXCO Trader Hausa channel za ta muku wannan training domin har mutum tun daga beginners level har zuwa inda zaka zama expert, wanda kai ma zaka iya shiga trading da kanka ta hanyar karanta news da kuma analysis na chart da amfani da indicators, da yanda ma zaka zo kai amfani da copy trading da algo trading, ga sunan kala-kala wanda bana tunanin kowane ainihin broker suna da wayannan opportunities din. Shine abin da yasa muke recommending cewa mutanen mu su gaggawa su samu dama su yi wannan amfani. Sannan idan ka zo wajen deposit da withdrawal sun yi providing abubuwa kala-kala, kamar yanda yanzu kowa ya sani ana amfani da cryptocurrency da trading na crypto da wasu abubuwa. Wasu za su ce ba ma so mu depositing using bankin mu ko wasu abubuwa, so wannan ainihin kamfani ya tanadar muku inda zaka yi deposit da cryptocurrency a ciki. In kana da USDT zaka yi deposit da shi, kuma zaka iya trading da wasu abubuwa. Banda wannan, idan ma BAF card ne da kai zaka iya amfani da BAF card ɗinka due to limitation da kamfanin mu suka samar na hanyar amfani da wannan. Akwai Visa, akwai Dusu Pay, akwai Bitcoin, akwai Dragon Pay, akwai Mastercard Pay, akwai Direct Debit, akwai kala-kala hanyoyi wanda insha Allah kowanne zamu ɗauka kuma za mu yi bayani a kansa da yardar Allah. Kamar yadda kuka sani kamfani ne yake da ɗumbin tarihi, wannan kamfani na EXCO Trader yana da ɗumbin tarihi. Dole kamfanin ba wani daɗewa ya sosai ba, amma karɓuwarsa a wajen jama'a ya matuƙar ƙayatar da al'umma, tunda gaba ɗaya mafi yawanci suna providing free training, free seminars, free abubuwa domin mutane su zama successful a wannan abubuwan. Kaɗan daga cikin abin da zan nuna mana shine akwai Oxford Trading School, shine Best Forex Educator a 2021, sun samu wannan award daga wannan ainihin Best Forex Trading Educator. Sannan akwai Investment Education Review, shi ma Top Monitoring Program 2012-22. Sannan akwai Financial Square, that is ASO kenan. Wealth Management Education, shi kuma wannan a shekarar 2022. Still akwai Compare Forex Broker, that is Best ECN Forex Broker, an yi su ne best ECN Forex Broker, an riga an yi comparing, an duba kuma an ba su wannan review akai. Shi ma sun samu wannan review akan shi, su ne mu ne, ko in ce mu ne, kar ku ji na ce su ne, bayani ne zo haka, mu ne best ECN broker a wannan shekarar na 2022. Banda wannan mun yi providing ainihin yanda zaka je kai amfani da demo trading, ma'ana training da zaka yi amfani da demo domin ka samu ka train kanka. Banda physical training da za a ma, ga kuma YouTube training da zaka samu videos wanda zaka iya sauke su akan na'ura, zaka iya kalla online a duk inda kake domin ka amfana ko kuma a kasance daga cikin waɗannan traders. So nan gurin da kuke gani, nan ga wani bawan Allah nan da kuke gani ya riga ya nuna maka cewa suna da services kamar haka. Wannan the best trading services at your fingertip. Kowa duk wani forex trader da kake gani yana buƙatar waɗannan abubuwan. Na farko kana buƙatar fast order execution, ma'ana kana placing order ta shiga. Wannan baka da matsala a wannan kamfani na EXCO Trader. Real time quotation, za a gaya ma babu wani manipulation a kasuwa. Award winning platform, su ne muna da menene, akwai Windows, zaka iya amfani da computer, zaka iya amfani da iOS, that is irin su ainihin iPhone da kuma ragowar makamantansu. Sannan bugu da ƙari, tunda kowa a cikin mu nan ya san yana da ainihin na'urar Android, so zaka iya amfani. Kuma specifically training ɗinmu zai karkata a wannan Android ɗin ne, domin kowa yana amfani da cell phone, so baka da buƙatar computer. Leverage ɗinsu yana da sauki, bamu da higher leverage, gashi nan 1-to-1 up to 1,000, that is 1:1,000 har zuwa wannan. Zaka ga wasu brokers sun 1-to-100, 1-to-200, 1-to-300. So su kuma wannan leverage ɗinsu yakan kai up to 1,000, wanda zai baka dama a kai trading cikin sauki insha Allah. Sannan constantly low market spread, shine wannan is the most important. Spread ɗinsu is very low, ba su da high spread. So
wannan introduction ne, bana buƙatar bidiyon ya tsayi. Insha Allah abin da zamu yi nan gaba zamu zo mu bayani a dalla yanda abubuwan suke a step na biyu, sannan yanda zamu yi navigating a wannan kamfani da kuma abubuwan da za a sa amfana. Kamar yanda kuke gani a nan gurin gashi muna da forex, abin da ainihin meta trader 4 din mu da kuma 5 din muna da shi. Zaka iya trading USD, Euro, GBP, JPY and many more currencies. Mun gane shi wannan da ake gani kowa ya riga ya sani a seminar da muka gabatar an yi bayani, ma'ana USD short form ne na United States dollar, Euro kuma Euro dama kowa ya riga ya sani, sannan akwai GBP that is British pound, akwai JPY Japanese yen a ragowar. Banda wannan bangaren forex kenan shine bangaren trading currencies kenan to akwai kuma bangaren da zaka yi na indices. Abinda aka gaya ma a indices shine gashi nan idan ka karanta anan da Hausa abin da yake nufi trade the world most popular equity, su ake kira equity indices kenan, wanda zamu zo mu bayani akan su. Akwai commodities kowa ya riga ya sani, ana siyan gold, a sai silver, a sai oil, akwai sai coffee da sauransu, duk a wannan ainihin broker mai suna EXCO trader an yi maka providing waɗannan abubuwan. Abinda kawai kake bukata ka mai da hankali kai amfani da ilimin da za a baka a wannan manhaja tamu ta mai suna ainihin EXCO trader Hausa channel. Ka yi kokari ka danna subscribe saboda samun notification. Banda wannan yanzu we are now in cryptocurrency world, that is dole zaka iya investing a Bitcoin, akwai Tether, akwai Litecoin, akwai Ethereum da ragowar ainihin cryptocurrency da zaka iya trading. So wannan shine abubuwan da zamu gabatar muku. Zamu gabatar da training kala-kala a wannan channel. Kai dai kawai kai subscribing, da kasance kai subscribing a channel daidai wacce ya kamata, ita ce EXCO Trader YouTube channel. EXCO Trader kamar yadda kuke gani gashi nan sunanta, ga logon su, ga komai, EXCO Trader Hausa channel. Ka ajiye, sannan subscribers din su zamu yi wa training, ko da wani abu ya faru ku za a gayyata ku zo physical training da award da za a samu da komai, ku za a gayyata ni ciki. Saboda kamfani ne shi zai muku komai, zai yi komai, yayi ne domin amfanar users da komai. So don haka ka kasance a cikin subscribers din da ake bukata. Idan aka kai wannan adadin to kamar scholarship ne, zaka iya rasa wannan abun insha Allah. Kada ku manta ku danna like, ku danna subscribe, sannan idan kana da tambaya ka ajiye a comment section. So mu haɗa a bidiyo na gaba. A bidiyo na gaba insha Allah zai zo ya ci gaba da muku bayani akan wannan harkoki. Kada a manta, the most important abu shine kar ka tsallake training ko guda ɗaya. Za mu fara training din mu step by step, tun daga kan abin da ya kamata ka yi da yanda za ka yi trading da komai har zuwa gamawa ka zama kai ma a successful trader kamar yanda ainihin wannan trading din zai kasance insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai mun haɗu da ku a lesson na gaba.